Egg prices are skyrocketing amid the country's worst AI outbreak. We take a look at measures being taken by the government to alleviate the supply shortage. Korea has increased its minimum wage by 7.3% for 2017. Learn how trade unions and entrepreneurs are responding to the change. Holiday gift giving is shifting to more affordable and practical items this Lunar New Year, with the anti-graft law in place. Find out the latest trends in holiday gifts. We look at how the recent one-man media boom is opening doors of opportunities for teenagers to express their talent and creativity. Egg prices are skyrocketing as Korea battles its worst outbreak of avian influenza, or AI, and a subsequent shortage of eggs. We take a look at the bird flu crisis that is affecting the egg trade across the country and emergency measures being taken by the government. The AI outbreak has plagued the entire country since the first case was reported in Haenam, South Jeollado Province last November. AI is a highly contagious viral infection that mainly affects birds, but can also infect humans. In just 48 days from the start of the outbreak in November, the number of poultry animals culled stood at 30 million, a record in history. 그동안 조류독감이 사실은 이제 고기닭이라고 할 수 있는 육계 쪽에 왔는데요. 이번에는 산란계, 즉 계란을 낳는 닭 쪽에 왔고 거의 그 4분의 1 정도의 그 닭이 살처분이 됐어요. 그래서 기본적으로 지금 이제 물량이 굉장히 달리는 상황이기 때문에 가격 상승으로 이어졌다고 할 수 있죠. The price of eggs has soared due to a lack of supply, leading some stores to limit one egg carton per customer. But Korea is still short on eggs. Mega supermarkets have raised egg prices by up to 30%, with smaller grocery stores following their lead. As a result, a 30-egg carton is now selling for well over $8.50. According to estimates by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, the retail price of a pack of 10 standard-sized eggs was $2.02 in December 2016, up 31% from previous year and 29% from previous month. The soaring price of the affordable, nutrient-rich source of protein is bad news for consumers. 2,000원 더 올리고 한 3, 4,000원 더 비싸진 것 같아요. 이게 뭐 한 판 가격이 지금 15고 15 반판 가격이 한 판 가격이 됐잖아요. 완전 곱절로 비싸서 너무 힘든 거예요. Local restaurants and bakeries that use eggs are feeling the pressure too. Some have replaced or raised the price of menu items that are heavy on eggs. Eggs are essential ingredients in many recipes, and roughly 40 million of them are consumed every day in Korea. Nearly 60% of eggs are purchased by supermarkets, while 20% are processed and supplied to bakeries. Restaurants, bakeries, farms, and ordinary households have already been hit hard by the outbreak. About 1/3 of egg-laying hens have been put to death so far, and it'll take another 6 months for chicks to lay eggs. Why did the government fail to contain the outbreak in the initial stages? 방역의 골든타임을 놓쳤다고 할 수 있습니다. 원래 국가가 방역에 대한 책임이 있는 건데 그 부분들을 어떤 지역 단체인가 지자체라든가 혹은 어떤 농가 개인들에게 많이 떠넘기면서 벌어진 어떤 근본적인 그 미진한 대책이라고 할 수 있죠. Distributors and retailers are desperately scouting for egg supplies and jacking up the prices to sky-high levels for more profit, which is dealing a further blow to farms and consumers. A recent report by the Hyundai Research Institute projects that if the AI infection rate hits 20%, the economic losses could amount to $1 billion. These figures include the direct damage caused by culling, cut in production, and threatened livelihoods of poultry farmers, as well as the indirect damage to meat production, meat processing, and restaurant businesses. The first batch of U.S. eggs arrived in Korea on January 14th, marking the country's first fresh egg imports. The first shipment had nearly 1.5 million eggs, weighing about 100 tons. After inspection, they will hit the shelves with a price tag of about $7.60 for a 30-pack. Until June, about 70,000 tons of 7 items including fresh eggs and processed egg products will be imported customs-free.
3, 4개월 정도면은 지금처럼 가공식품들에 대해서 가격 인상에 대한 그 불안감은 많이 해소될 것으로 봅니다. 그래서 서너 달만 지켜보시면은 가공식품은 충분히 가격을 안정화가 될 것으로 저희들은 예측하고 있습니다. Will egg imports help ease Korea's egg crisis? It remains unclear how much they can relieve the shortage of egg supplies, which amounts to 13 million eggs per day. Also, it is hard to predict how Korean consumers will respond to imported eggs and their price, which is expected to be around 26 US cents. Farms, for their parts, are concerned if the first egg imports could have a long-term impact on the domestic market. The AI crisis calls for more radical measures. The current process of culling, compensation, and supply control may just be a stopgap that is hardly effective in preventing the outbreak of AI epidemics. 이런 사태를 맞이해서 소비자들도 이 밀식 사육에 어떤 근본적인 문제가 있다라는 인식을 했다라면 좀 가치 있게 키워진 것을 좀 제가격을 내고 소비할 수 있는 그런 방식들로 우리들도 좀 생각을 모아 나가야 되지 않을까. 언제까지나 계란이나 닭은 늘 제일 싼 식재료로 취급을 하다 보면 이런 문제는 지속적으로 반복될 수밖에 없을 것 같아요. The price of a carton of eggs now exceeds that of a chicken, and eggs are being imported from abroad for the first time. In order to safeguard poultry farms and ordinary households against damage, the government's preemptive measures are essential. As of January 1st, 2017, Korea's minimum wage was raised to $5.50 an hour. Minimum wage negotiations for 2017 were tougher than ever, with labor unions and employers locking horns. Is the new minimum wage reasonable for Koreans? 요즘 밥 한 끼가 대략 7,000원에서 8,000원 정도 하는데 1시간 정도 일을 하면은 최저시급이 6,000원대다 보니까 1시간을 일해도 밥 한 끼 값을 벌기가 많이 힘들더라고요. 물가에 비해서 최저임금이 너무 낮다고 생각하는데 그래서 시간당 10,000원은 받아야 좀 먹고 살만한 것 같아요. Most Koreans believe the latest bump in the minimum wage is still not enough to live on. Korea's minimum wage has seen a single-digit rise every year. This year, it stands at $5.50 an hour, a 7.3% increase from 2016. Workers will now earn about $1,148 per month on average if they work 8 hours a day, 5 days a week. 최저임금은 노사 공익을 대표하는 27명의 최저임금위원회 소속 위원들이 매년 4월 달 되면 이제 90일 동안 노사 간 치열한 공방과 공익위원들의 적극적인 조정 과정을 거쳐가지고 대체적으로 6월 말경에 결정이 됩니다. 근로자의 생계비, 유사근로자의 임금, 그리고 노동 생산성 및 소득 분배율 등을 고려해서 결정하도록 되어 있습니다. How does the Korean minimum wage compare to those around the world? The country ranked 15th among the 25 OECD member states with statutory minimum wages. But experts say an absolute comparison between the minimum wage of one country and another may not be the best yardstick. 국가별로 사회보장 제도라든지 처한 경제 상황이 다 다르기 때문에 절대적인 값으로는 할 수는 없고요. 그래서 일반적으로 중위임금이나 평균임금 대비 최저임금 수준이 어느 정도 되는지 하는 상대적 수준 비교를 많이 하게 됩니다. While Korea's minimum wage is in the mid-tier range within the OECD, labor unions and worker advocacy groups say the current minimum wage is nowhere where it should be. During the negotiations for the new minimum wage, they demanded a 66% increase to $8.50 an hour. 한쪽으로 주거비, 식비, 그 다음에 각종 여가 생활비, 그 다음에 생계를 위해서 필요한 많은 그런 비용들을 감안했을 때 이 정도 금액은 생활하기에는 턱없이 부족한 수준이다라고 밖에 볼 수가 없습니다. 그렇기 때문에 최저임금만 받아도 노동자들이 충분한 생활을 영위할 수 있을 정도의 그 정도의 금액으로는 인상되어야 되지 않나라고 보고 있고요.
The minimum cost of living for a single-person household in Korea was $1,420 per month, according to 2015 estimates by the Minimum Wage Commission. Labor groups claim that this year's minimum wage is insufficient to provide a reasonable standard of living, citing that the average monthly rent in Korea was $476 last year. 독일, 프랑스, 영국, 러시아나 일본 같은 국가들에서도 최저임금의 대폭적인 인상을 지금 시도하고 있거든요. 그 가장 큰 이유는 지금 전 세계적으로 양극화가 확산되고 있는데 이런 양극화를 해소할 수 있는 가장 좋은 방법이 최저임금인 동시에 또 최저임금을 인상함으로써 그 저소득 노동자들의 그런 소비력을 또 굉장히 증진시킬 수 있는 방법이 될 수도 있거든요. On the other side of the fence are employers who called for a freeze in the national minimum wage during the negotiations. They say this year's rise is too steep. 1만 원으로 가야 된다라는 어떤 정치권의 또 바람몰이도 있다 보니까 노동계에서는 어떤 1만 원이라는 그 정치적 구호 내에서 그걸 또 달성해야 된다는 어떤 그런 목표가 또 생겼고 그러다 보니까 이 경영계에서 생각하는 최저임금 제도 내에서의 인상률, 그 다음에 노동계가 생각하고 있는 그런 어떤 새로운 패러다임, 그러니까 근로자의 생활 안정이 아닌 근로자가 속해 있는 가구의 생활 안정이라는 새로운 패러다임을 갖고 오다 보니까 너무나 이제 갑자기 나온 시각차가 커지다 보니까 2017년도에는 최저임금 사실 결정안에서 상당히 많은 큰 애로사항이 있었죠. The Korea Employers Federation estimates that 86.6% of companies that pay the minimum wage are small companies with less than 30 employees. With the latest minimum wage hike, they will need to pay an extra $2.1 billion every year. Every year, labor groups and employers clash over negotiations on the new minimum wage. Experts call for a broader range of measures that can benefit both sides. 많은 전문가들은 최저임금 제도로 저임금 근로자의 생계비를 모두 해결하는 것은 한계가 있기 때문에 근로소득세 공제제도라든지 조세감면제, 사회보장 급부 등 여타 사회 안전망을 통해서 다양한 방법으로 접근할 필요가 있다라고 제기를 하고 있습니다. Rumbles of discontent over the new minimum wage deal are heard from both employees and employers. Minimum wage laws are meant to protect low-income workers from exploitation. We hope both sides can find middle ground in their negotiations that can benefit all. With a week left until the Lunar New Year holiday, people are busy preparing gifts for their friends and family. What are some of the latest trends in holiday gift giving in Korea? A diverse selection of gifts are displayed for sale at department stores in Seoul in the weeks leading up to the Lunar New Year holiday. Popular items range from gift boxes of seasonal fruit or meat to daily necessities like toothpaste or soap. Holiday gift trends among the Korean people have changed over time. In the 1950s, it was common for people to exchange homegrown agricultural products like rice, eggs, or sesame oil. As the country started to develop economically afterwards, more gift options became available. Among the high-end gift options were rice cookers in the 70s and short ribs in the 80s. What are some popular holiday gift items today? 고기 선물도 좋고 생선도 좋고 뭐 가족들하고 그냥 구워 먹을 수 있는 한우만 받았으면 좋겠습니다. Traditionally popular Korean beef sets are on the high end of the price spectrum, with a price tag over $100. But this year, beef sets in the $50 range were released for the first time, and less expensive pork sets are also available as alternatives. The price of fruit or fish gift sets has also gone down, as items were replaced by cheaper products or packaged in smaller portions. This department store has expanded its lineup of gift items under $50 by 35% compared to the last year. Other retailers, too, are offering more practical and affordable items this year. The shift is interpreted as the result of the Improper Solicitation and Graft Act.
The law aims to root out graft by imposing the $50 spending limit on gifts given to public officials and teachers. The upcoming Lunar New Year holiday will be the first national holiday after the law came into effect on September 28 last year. 청탁금지법이 이제 시행이 되면서 선물할 수 있는 금액대가 좀 제한이 된 거죠. 그래서 5만 원대 이하의 제품들로 선물 세트가 좀 재편되는 그런 측면이 있고요. 그래서 소포장 위주로 실속을 강조하는 그런 선물 세트가 좀 주류를 이루고 특히 이제 가성비 트렌드 같은 것들에 부합하는 이런 선물 세트, 알뜰형, 실속형 이런 선물 세트가 인기를 얻을 전망입니다. The anti-graft law combined with a bad economy is causing people to cut down on their gift spending this holiday. In a recent survey of consumers, 42.7% of respondents said they would spend less on holiday gifts for this new year than last year, while a mere 2.2% said they would spend more. The range of gifts, on the other hand, has increasingly diversified. For last-minute shoppers, easily accessible convenience stores have released many gift items for this year's Lunar New Year holiday. But the products available at convenience stores are far from typical holiday gifts. From the rice cooker for one person and mini oven to small water dispenser, they are all small home appliances that appeal to single-person or two-person households. These gifts are especially popular with young consumers who value practicality. 고객님들은 처음에 되게 호기심을 가졌다가 편의점에서 이런 걸 파나 되게 놀라시는 분들이 되게 많이 있습니다. 고객님들이 구매하신다 하면은 저희가 택배로 따로 이제 고객님의 집까지 안전하게 배송해드리고 있습니다. This 40-year-old Korean restaurant specializes in kalbi, or marinated and grilled short ribs. Diners from all over the country flock to this place for a chance to try its delicious Korean barbecue. Just in time for this Lunar New Year holiday, the restaurant has released special gift sets so that consumers can recreate its signature dishes at home. It hopes the gift sets can offset the typical fall in the number of diners during holidays. 백화점에서만 판매를 하고 있던 세트를 일반 음식점에서 저희가 처음 시도를 해서 저희 상품은 손질을 하지 않고 바로 집에서 그냥 팩만 떠서 드실 수 있도록 저희들 상품이 구성이 되어 있기 때문에 아마 백화점 상품 손질해서 핏물 빼고 양념을 따로 해야 되고 하는 어떤 번거로움이 많은 대신에 그래서 저희 상품이 굉장히 인기가 좀 있고요. Many predict this year's Lunar New Year holiday won't be as lucrative for retailers as it once was, due to a number of social and economic issues. As consumers tighten their purse strings, retailers are testing new ideas to loosen them. 아무래도 경기 영향을 받으니까 설 선물 같은 것들도 좀 위축될 수밖에 없는 그런 부분이고 그래서 그냥 실용적 가치뿐만이 아니라 감성적 가치를 만족시켜 줄 수 있는 여행 상품부터 해서 소형 가전이라든가 또 마니아 소비자를 위한 또 이런 다양한 그런 선물 세트 같은 것들이 또 조합이 되면서 콜라보레이션 되면서 시장에 등장을 하고 있습니다. People exchange gifts and holidays in a gesture of appreciation and respect. Practical and unconventional ideas are creating new trends in holiday gift giving. Ubiquitous access to the internet is driving the growth of one-man media, which allows users to be both the creator and consumer of content. We take a look at the potential of the one-man media market in Korea. The robust development of the internet has brought about a new culture of one-man media. Individuals who once had little influence now use the internet and mobile devices to express their talent and creativity in the form of media. 혼자 진행을 한다든지 아니면 연출을 하거나 자신들의 이름을 내세워가지고 주로 내오기 때문에 결과적으로는 모두 다 혼자 다 제작하고 진행하고 유통시키는 전반의 과정들을 가리켜서 1인 미디어다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 심지어는 보는 사람까지도 혼자 보는 형태를 가지고 있는 그런 특징을 보이고 있습니다. Today, anyone can share any information as long as they have an internet connection available.
This new trend has facilitated a shift from one-way transmission of knowledge to two-way interactive communication. In the early days of the internet, one-man media took on a form of image-based personal homepages or information-based blogs. Over time, it has evolved into audio or video sharing services where users can disseminate messages to a large audience in a more direct manner. A terrestrial broadcaster incorporated the concept of a peer-to-peer real-time broadcasting platform into one of its shows, which became a huge hit. The show's popularity was a testament to the power of internet-based one-man broadcasting. 뭐 게임 해설을 한다든지 화장 임의용에 대해서 얘기를 한다든지 또 심지어 뭐 연애 상담을 한다든지 그렇게 주로 뭐 엄청나게 뭐 수요가 있는 것은 아니지만 그동안 미디어에서 놓쳤던 또 새롭게 부각되고 있는 그런 내용과 소재들을 1인 미디어가 잘 다뤄주고 있다는 것이죠. 그래서 훨씬 더 마니아틱한 충성 고객들을 많이 유치할 수 있는 것이 1인 미디어의 장점이라고 볼 수가 있겠고요. In a 2016 survey of teenagers' media use by the Korea Press Foundation, 9 in 10 respondents said they access media via the internet, while 1 in 4 said they did so via one-man media. 일주일에 한 두세 번 정도 보는 편이고요. 한 1시간 정도 그 정도 보는 편이에요. 개인들이 방송하는 편이니까 일반 미디어에 비해 안 나오는 방송이 많기 때문에 재밌어서 그냥 보는 편이에요. There is a balance between supply and demand of one-man media among teenagers. It is opening doors of opportunities for young internet users to communicate their ideas. In the past, teenagers were faced with social constraints and prejudices that prevented them from showcasing their talents. Now, they are at the forefront of the one-man media craze, exploring their creativity and imagination. 일단은 진행자들이 주로 또래인 경우가 많고 또 새로운 어떤 아이템들을 적극적으로 반영을 하고 있기 때문에 훨씬 더 트렌디하고 공감의 폭이 넓다는 것이죠. 무엇보다 장기적인 관점에서 1인 미디어를 직접 제작하고 또 유통하고 공유하려고 하는 그런 의사가 있습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 단지 보는 데만 만족하지 않고 직접 자기가 참여를 하거나 1인 미디어 진행자를 꿈꾸는 경우도 많기 때문에 10대들이 훨씬 더 참여폭이 넓다라고 볼 수가 있겠습니다. We met one of them, Yoo Sung-hyun, who is in the 2017 graduating class at a local high school. He has over 1 million people following his 4 channels. 제가 지금 관리하고 있는 채널이 한 4개, 5개 정도가 되는데 보통은 10대, 그러니까 13세부터 19세인 친구들이 많이 시청을 하는 채널들이에요. 대리 만족을 해줄 수 있는 컨텐츠들을 많이 찍다 보니까 그런 컨텐츠들을 보고 공감을 하면서 어떻게 10대에 뭔가 이렇게 시장이나 문화를 좀 만들어가는 것 같아요. Yoo made his debut as a songwriter at the age of 17. Now, he is a media creator producing his own programs. He is the producer/main actor in the video. Yoo has turned his hobby into a career, overcoming the social pressures of being a teenager. 1인 미디어 수요가 증가를 하면서 덩달아 마케팅 쪽에서도 관심을 많이 보이고 계시는데 덕분에 브랜디드 컨텐츠라고 하는 이제 광고 컨텐츠들을 좀 제가 전문적으로 맡아서 지금은 편집을 좀 하고 기획 같은 걸 진행을 하고 있고요. 조금 더 재밌는 컨텐츠들 편하게 찾아보실 수 있는 그런 컨텐츠들 많이 만들려고 하고 있습니다. One-man media is catering to the needs of young users who prefer quick and direct communication. It allows users to create their own content without having to learn programming and offers them a chance to stand on their own feet as long as they have talent. However, the low entry barrier has created a number of issues, including the indiscriminate sharing of information, spread of misinformation, and copyright infringement. 이제는 수익 모델 차원에서 한층 더 지지와 또 성장을 하려면 그 내용 자체의 건전성이라든지 품격성을 좀 더 높이는 작업들이 필요하고요. 또 그런 차원에서 이제 브랜드 효과가 이제 성립하게 되면 훨씬 더 고차원의 그런 뭐 인지도와 브랜드뿐만이 아니고 수익까지도 함께 누릴 수 있다는 점을 항상 생각을 하면서 제작과 배포를 해야 된다고 볼 수가 있겠습니다.
If creators and consumers look out for potential issues and help create a healthy platform for user-created programs, the one-man media industry will continue to see powerful growth.